Welkom bij het TV Jaarrapport 2018 van Screenforce, de Hallen. Voor mij is er meer dan 250 man bij elkaar gekomen. Ik zag de Paul van Niekerk zitten. Paul, jij kent nog wel de tijd in het Cobra Museum met 15 tot 20 man. Ik zie hier een stoffig zaaltje waar we toen de eerste contouren hebben neergelegd van dit huidige jaarrapport. En ook onder jouw bestuursleiding een aantal jaar geleden hebben we dit weten uit te bouwen tot een behoorlijk evenement. Waarvoor dank dat jullie allemaal hier aanwezig zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Ton Rozestraten, ik ben commercieel directeur van RTL. Ik ben ook nog voorzitter van Screenforce, wat ik samen met bestuur doe, samen met Michel de Voort, die zo direct het stokje van mij gaat overnemen. Proberen wij onze TV-avonturen in de juiste banen te leiden. Normaliter zijn we gewend altijd om in de eerste week van maart ons TV-jaarrapport te presenteren. We hebben één grote reden gehad om dat 3 weken later te doen. Dat is dat wij een marketingprofessor uit Adelaide, Australië hebben weten vast te leggen. Carol Nelson Field, die neemt zo direct als tweede keynote speaker het woord over. Special welcome to you, Karen. And our first English speaker, and that's a very difficult name. Donatas Nemura. Japanese from his background. I tried, but hopefully I passed this exam. He will do the first keynote of the day. And now I go back to Dutch again. Van beide dames en heren hebben een ruime ervaring opgebouwd in het onderzoeken van de werking van videoreclame in de meest brede zin. En dat is eigenlijk ook de reden dat we ze hier op het podium vandaag hebben. En daar hebben we ruim de tijd voor gepland voor vandaag. Voordat ik het stokje over ga geven aan Michel, wil ik nog wat anders kwijt. Gisteren heeft Apple in Amerika aangekondigd dat zij met een streaming videodienst gaan komen, Apple TV Plus. En dat is al de 5e partij, de Amerikaanse partij, die Europa en met name Nederland als gebied gaan testen om hier met een streaming videodiensten aan de slag te gaan. Naast CBS, naast Disney, naast Amazon, die al actief is met name in andere landen, maar ook in juli, augustus hier in Nederland gaat beginnen. Vanzelfsprekend al Netflix is de 5e grote Amerikaanse partij die hier gaat beginnen. In een wel overvol Nederlands landschap. Dat betekent dat wij als tv-industrie nog meer dan eens, nog meer dan voorheen, onze krachten moeten gaan bundelen en ons moeten gaan onderscheiden met lokale content. Lokaal aanbod, naar de krachten bundelen. De videoconsumptie, als je alles bij elkaar optelt, lineair kijken, on-demand, uitgesteld kijken, OTT, is er nooit zo hoog geweest als nu. Als het vergelijkt met een aantal jaar geleden een optelsom maakt, waar je over tientallen procenten meer dat er naar video wordt gekeken dan voorheen. Alleen de verschuiving van het lineaire kijken gaat natuurlijk naar die andere vormen van content. En ook nog op allerlei mogelijke andere devices. Mobiel, op tablet, op pc, op laptop en vanzelfsprekend ook op het grote scherm. En wij zijn als Nederlandse industrie, en eigenlijk in de hele wereld nog niet, in staat geweest om die verschillende devices en die verschillende manieren van kijken op een goede manier te kunnen meten. Als we die code kunnen kraken, ga ik ervan uit dat wij een zeer rooskleurige toekomst van onze video-industrie voor ogen hebben. En dat we nog jarenlang voor kunnen gaan met businessmodellen te bouwen die voor adverteerders cruciaal zijn, waar daar een bekendheid voor een merk op te bouwen. Alleen moeten we wel tempo maken. En dat is het laatste waar wij de laatste jaren niet in geslaagd zijn om die tempo te versnellen. We worden ingehaald door de grote globals. Wij moeten echt de krachten bundelen voordat wij zo direct helemaal het kaas van het brood laten eten door de globals. Die zijn al ongelooflijk actief. En met die Amerikaanse partijen heb ik nog niet eens gewaarschuwd voor het Chinese geweld wat er op ons af gaat komen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat ook Alibaba en Tencent deze kant op gaan komen. Zodat nog een keer een grote partij of een aantal grote partijen hier in het Europese vasteland gaan kiezen voor videodiensten. Dus we zullen onze plannen moeten maken om over de nabije toekomst dat te gaan invullen. En met deze stichtelijke woorden wil ik eigenlijk het woord geven aan Michel, die namens het hele bestuur van Screenforce terug zal kijken op de jaarcijfers 2018. En wens ik veel succes, Michel. Ja.
Dankjewel. Tom. Goedemiddag, even hartelijk welkom allemaal. Jeetje, wat zijn ontzettend grote getalen opkomen dragen. Heeft er misschien mee te maken dat het alweer 2 jaar geleden is sinds we de laatste keer in deze samenstellingen gezeten hebben. Ik heb maar 25 minuten de tijd en ik heb best wel veel informatie die ik met jullie wil delen. Ik ga misschien een klein beetje snel. Als je vindt dat ik te snel ga, achterin staat de cameraman, dit wordt allemaal geregistreerd en aanstaande donderdag wordt het gepubliceerd op ons eigen kanaal op YouTube. Ik wil mijn verhaal beginnen met de tv-kijker, want daar begint natuurlijk alles mee, dat is het centrale punt. Maar ik wil er ook mee beginnen omdat in 2018 daar voor ons ook wel een beetje het pijnmoment zat en daar ben ik nog niet gewoon snel doorheen gaan. Dus ik heb een aantal sheets die ik met jullie wil delen om te bekijken hoe we met elkaar die 978 miljard kijkminuten gerealiseerd hebben in het afgelopen jaar. Nou, deze sheet, ik denk dat de meeste van jullie deze nog kunnen dromen, langzamerhand. Als je die 978 miljard deelt door 16 miljoen Nederlanders, 365 dagen, dan kom je uiteindelijk uit op 173 minuten. Wat we gemiddeld per dag naar tv kijken. Dat is 2% minder dan in 2017. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws erbij is wel weer dat als je kijkt naar bijvoorbeeld 2015, dat was het eerste jaar waarin we de daling inzetten. Dat ging toen eigenlijk van 5% naar 4% naar 3% en nu zitten we uiteindelijk op 2%. Het slechte nieuws is wel dat het met name in het lineaire stuk zit. Daarin zijn we van 149 naar 139 minuten gegaan. Dan mag je wel weer optellen dat het groene vlak met uitgesteld kijken. Want dat is ook content van de broadcasters en dan kom je bij elkaar zo op, dat is het 156 minuten. En wat daar dan nog bovenop komt, dat is het rode vlak. Dat is wat we via het tv-scherm kijken naar de SVOD-platforms, zoals Netflix, Videoland en de EVOD-platforms voor YouTube. Ik ga nog heel even met jullie doorbijten. De kijktijd, als we die vergelijken met 2014, dan zien we dat we op 6 plus dat we met z'n allen wel bijna een half uur aan kijktijd hebben ingeleverd. Verder zien we ook dat dat die kijktijddaling bij mannen wat sterker was dan de vrouwen en dat die met name bij de jongeren zat. En de uitbijter, daarin is natuurlijk de groep 13-19, dat is altijd wel een beetje een grillige groep, maar daarin zie je dat die kijktijd in die 5 jaar tijd bijna gehalveerd is. Dat is de kijktijd. Als we kijken naar het bereik, als we kijken naar het bereik, in dit geval pakken we dan het weekbereik, dan zien we eigenlijk al dat de situatie er wel iets beter uitziet. Natuurlijk ook het weekbereik is gedaald, het is met 3% gedaald ten opzichte van 5 jaar geleden. Maar nog steeds bereikt wij wekelijks 14,2 miljoen Nederlanders van 6 jaar en ouder. En als je dan kijkt naar die verschillende doelgroepen, dan zie je eigenlijk dat dat verschil in bereik en die daling in bereik, dat het wel meevalt. Het is eigenlijk best wel vreemd dat we bij tv niet zoveel naar bereik kijken, maar we veel meer hebben over kijkdichtheid. Dat doen we bijvoorbeeld ook als we het hebben over de top 10 best bekeken programma's. We kijken naar hoeveel kijkers we in elke minuut van dit bepaalde programma hadden. En dan zien we bijvoorbeeld dat de luistermoeder het best bekeken programma was met een kijkdichtheid van 4,7 miljoen kijkers. Maar als we kijken naar hoeveel mensen we totaal bereikt hebben met het programma, dan zie je dat het getal weer wat hoger ligt. Dat het 5,2 miljoen is. Dus dat zijn alle mensen die tenminste 1 minuut gekeken hebben van de luistermoeder. En dat verschil wordt eigenlijk groter naarmate het programma langer wordt. Dus als je bijvoorbeeld deze top 10 zou sorteren op bereik, dan zul je bijvoorbeeld zien dat het Songfestival op nummer 1 staat, gevolgd door bijvoorbeeld de halve finale van Frankrijk tegen België. Ik ga nog even met jullie verder de diepte in qua kijkcijfers. Dit zijn de top 10 van de best bekeken programmagenres. En dan zien we dat we op nummer 1 hebben het genre non-fictie. Dat zijn eigenlijk alle datingprogramma's, alle hulpprogramma's, alle woonprogramma's. Dat zijn echt de lokale content die hier dus geproduceerd wordt. En iets meer dan 20% van de totale kijktijd die we realiseren met de broadcasters, die gaat met deze categorie. En dat is gemiddeld 34 minuten per dag. En op nummer 2 staat dan de nieuws en actualiteiten. En wat mij betreft een klein beetje vreemde eten in de bijt is nummer 3. Dat zijn de buitenlandse series. Want je zou denken van hé, dat is misschien de trein van die SVOD-platforms zoals Netflix of Videoland. Maar dat heeft denk ik ook wat te maken met de grote hoeveelheid aanbod van deze series, met name ook in de vooravond. Maar ik wil met name ook even met jullie kijken naar het getal wat je in die rode cirkel daar rechts onderaan ziet, die 88%. Dat geeft aan dat van al deze programma's 88% van de minuten die gekeken worden, dat die live gekeken worden.
En er zijn natuurlijk ook een aantal programma's die nog meer live gekeken worden, die boven die 88% zitten. En dat zijn natuurlijk met name de echte actuele programma's, dus nieuws, actualiteiten, sportverslag, natuurlijk met name de live sportwedstrijden. Nou, er zijn natuurlijk ook programma's die minder live gekeken worden, en dat zijn dan met name die series en die films. Het zijn die programma's die wat makkelijker pauzeert om even koffie te halen. Je moet je voorstellen dat op het moment dat je pauzeert met je set-top-box, dat je dan gelijk in het bakje van uitgesteld kijken valt. De laatste sheet over het kijkgedrag, het gaat over co-viewing. Dat is eigenlijk een metric die ik zelf niet zo vaak tegenkom als we kijkcijferanalyses doen. En het heeft GFK en NSO best wel wat moeite gekost om dit ook boven tafel te krijgen, dus daarvoor nog dank ook. En dit getal geeft eigenlijk aan dat van alle kijkcijfers die we met elkaar genereren of die we met elkaar invullen, dat 41% ervan dat we dat gezamenlijk doen. Dus tv is bij uitstek een medium wat we met elkaar consumeren, een sociaal medium. Want we vinden het leuk om samen te kijken, we vinden het ook leuk om met elkaar over de tv-programma's te praten. Je ziet dus in die 5 jaar tijd dat hier niet zoveel in veranderd is. Sterker nog, als je gaat kijken naar de opbouw naar leeftijd, dan zie je dat de leeftijdsgroepen tot 50 jaar dat die zelfs meer samen zijn gaan kijken, maar dat de groep boven de 50 jaar wat minder samen is gaan kijken. Ik pak een heel veel slokje water. Niet een antwoorddoosje te krijgen. Goed, oké. Van de kijkersmarkt gaan we verder naar de adverteerdersmarkt. En 2018 is wel een bewogen jaar geweest. De vraagtijd, of de vraag van marketeers naar massamedia is gewoon nog steeds groot. En ze hebben massamedia nodig om een doelgroep te bereiken. En dat bereik moet zitten in een veilige omgeving en met de kwaliteit waarmee ze ook een maximale impact kunnen genereren. En we zien gewoon dat de online media daar nog te weinig toe in staat zijn. Dus zo simpel is het eigenlijk. En tv slagen erin, ondanks de dalende kijktijd, om nog steeds genoeg programma's te zetten waarmee we een groot publiek kunnen bereiken. En dat doen we niet alleen via NPO 1, dat doen we niet alleen via RTL 4, dat doen we ook via Fox Sports op de zondagmiddag. En dat doen we ook via met Ziggo Sport met Formule 1 op de zondagochtend. En 2018 was ook wel een jaar, een bewogen jaar, omdat we ook een omslag gemaakt hebben met de afschaffing van de bureaucommissie. En die vertaalslag die is ook in deze cijfers opgenomen. Nou, je zag net eigenlijk al dat we dus in 2018 in totaal 821 miljoen euro gerealiseerd hebben aan bestedingen, nette bestedingen. Dat is dus zonder de bureaucommissie. En dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2017. Als we het hebben over tv-omzet, dan hebben we het hier over total video-omzet. Dus dat betekent dat het gaat zowel via het tv-toestel als ook via de online videoplatforms. En jullie zijn van ons gewend dat we ook in het afgelopen jaar altijd een splitsing maken tussen non-spot en tussen spot. Als je met spot begint, dan zie je dat we zijn geëindigd op 728 miljoen euro in 2018. En als je dan een vergelijking trekt met 2014. 2014 was het een recordjaar qua kijkers. We hadden nog 200 minuten kijktijd. En als je dan ziet dat we, waar we zijn gebleven, op welk niveau, dan kun je wel stellen dat we het eigenlijk nog niet eens zo slecht gedaan hebben. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die met de industrie doorstaan. Tom refereerde daar in zijn inleiding ook wel even aan. Maar we zien dat de kijktijd daalt. En we zien, ja, daar hebben we eigenlijk nog relatief weinig last van gehad. Dus je ziet wel dat in 2007, als je naar die hele reeks, misschien eigenlijk een soort vreemd jaar en uitbuiting geweest is. Dus daardoor hebben we wel een groei kunnen realiseren van liefst 3,9% op de spotomzet. De prijs is wel een factor geweest in de groei van deze omzet. Want de grote vraag naar zendtijd aan de ene kant en afnemende lineaire kijktijd aan de andere kant heeft wel een bepaalde druk op de prijs gezet, die uiteindelijk ook een opwaartse beweging heeft gemaakt in de omzet. Maar er is ook nog een andere factor geweest van ontwikkeling van deze omzet, en dat is de online video-omzet. Want de online video-omzet die consolideren we sinds 2016 in deze totale omzet. En die is het afgelopen jaar met bijna 20% gestegen ten opzichte van 2017. En daarmee is het aantal van online video in het totaal uitgekomen op 4,4% in 2018. Dat was spot. En non-spot is eigenlijk een totaal andere markt met totaal andere dynamieken. De ontwikkelingen van de non-spotmarkt die worden eigenlijk veel meer gedreven door het aanbod wat we wel of niet kunnen hebben.
Met het aanbod doen we dan eigenlijk over de programma's die geschikt zijn voor programmaparticipatie, voor product placement en voor andere vormen van branded content. En dat aanbod dat was er al minder in 2018 dan in 2017. En wat daarbij ook misschien een rol heeft gespeeld is dat de concurrentie van de online platforms, die ook steeds actiever worden op branded content, dat we daar ook wel wat hinder van gehad hebben in 2018. Nou, al met al heeft het ertoe geleid dat de omzet gedaan is met 3,3%. Dan zou je denken, nou, dat valt best nog wel mee. Maar dit cijfer is een klein beetje geflatteerd, want ook bij branded content rapporteren wij vanaf 2016 ook online video omzet erbij, dus wat we met branded content projecten realiseren. En daarin zie je dat die omzetsoort gestegen is naar uiteindelijk 7,8% van de totale branded content omzet. En nou, wat valt er onder deze vorm van branded content? Dat zijn natuurlijk de activiteiten die de zenders doen met Stuk TV, met S1, met RTL MCN. En de YouTubers die zijn inmiddels ook wel een belangrijk onderdeel geworden van de business van deze broadcasters. Samengevat, ondanks dat de daling kleiner was dan vorig jaar, is de kijker welke daar gedaald en dat baart ons nog steeds zorgen. Lokaal, actueel en het genre non-fictie, dat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen waarmee we kwalitatief hoogwaardige content kunnen creëren, waarmee we een hoog bereik kunnen genereren, waarmee we ook gewoon mensen kunnen raken. De krapte op de spot TV-markt was een belangrijke factor in de groei van die markt. En het aantal van de online bestedingen is het afgelopen jaar gestegen. En die online bestedingen die vormen inmiddels een significant onderdeel van de business van de broadcasters en van de adverteerders. Nou, tot zover de cijfers over 2018. En de mensen die wel eens vaker komen op dit soort bijeenkomsten en mijn verhaal kennen, die weten dat ik altijd zeg maar, een feitelijk verhaal heb, een terugblik over het afgelopen jaar. Dat ik altijd een wat meer beschouwend verhaal heb, een stichtelijk woord over de periode waar we nu in zitten. Dat heb ik uiteraard ook vandaag. De komende 12 minuten wil ik gebruiken om een aantal ontwikkelingen uit het buitenland met jullie te delen. Omdat ik denk dat het wel eens van invloed kan zijn op de richting die wij hier in Nederland op gaan met de tv-industrie. Daarnaast wil ik een aantal andere projecten benoemen waar we hier in Nederland mee bezig zijn. Maar ik wil eerst beginnen met een verhaal over de verandering in de tv-markt. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar dit is een grijze cirkel en die stelt eigenlijk de huidige broadcast-omgeving voor. Het is eigenlijk de GP-gedreven omgeving waar we in zitten. Het is eigenlijk puur eenrichtingsverkeer, het is een offline platform, waarbij je vanuit de play-out, dat is zeg maar de uitzendstraat, ga je met je broadcastsignaal naar de distributeur toe. En die brengt het vervolgens naar de huiskamers, waar het in de meeste gevallen op het tv-toestel komt. En de dag erna krijgen wij de cijfers, de data, krijgen wij via SCO keurig binnen. En daar stopt het verhaal eigenlijk. Maar de wereld is aan het veranderen. En we zien dat een gedeelte van deze keten dat die al aan het digitaliseren is. Alleen het zit nog niet op een online platform. Althans, in de meeste gevallen zit het nog niet op een online platform. Maar wat we de komende jaren wel zullen gaan zien is dat die, zeg maar, ik zit even heel onderbiedig, maar die oude broadcast, GP-gedreven industrie en die nieuwe online CPM-gedreven industrie, die gaan naar elkaar toe convergeren. En het gaat over elkaar heen schuiven, als het ware. Nou, dan krijg je een mooie geel-groen gearseerd plaatje. En dan kom je terecht eigenlijk in een soort hybride situatie, waarin je afhankelijk van de zender en afhankelijk van het device waarop je kijkt, al dan niet op een online platform de keten, zeg maar de traditionele uitzendketen hebben. En in sommige gevallen zal je dan op een GP-currency afrekenen, en in andere gevallen zul je waarschijnlijk op een CPM-currency gaan inkopen en afrekenen. En voor het kijkgedrag zal dat kunnen gaan betekenen dat we naast de bestaande paneldata ook andere bronnen zullen hebben, andere bronnen waarmee we het kijkgedrag kunnen analyseren en die data kunnen inladen in een DMP, een data management platform. En een DMP kan vervolgens aangesloten worden eventueel op de play-out om ook direct effect te hebben op hetgeen wat we gaan uitzenden, wat we gaan uitserveren, zo je wil. En wat verder ook gaat veranderen in deze hybride situatie, is dat we niet langer alleen maar via de cable operators naar de huishoudens toe zullen gaan. Er zullen meerdere kanalen komen. Platforms als NLZ zullen groter worden. Sommige broadcasters die zullen zelf gaan streamen, al die als onderdeel van een export-product. Op die manier kom je uiteindelijk in een soort OTT-situatie, over-top television situatie, kom je terecht waarbij de broadcaster eigenlijk ook langs de operator, langs de kabeloperator gaat en rechtstreeks naar het huishouden toe gaat. En wat cruciaal is in deze situatie,
is dat die broadcaster, die kijker in zijn digitale domein betrekt. En het maakt op zich niet uit of het dan lineair live is, of dat het non-lineair uitgesteld, of dat het VOD is. Het maakt ook niet meer uit op welk scherm het is. Het belangrijkste is dat dit nieuwe ecosysteem er eentje zal zijn die over alle schermen en over alle devices, over alle vormen van content heen zal gaan. De Zweden, jullie kunnen waarschijnlijk nog wel herinneren dat we Matthias Berger op Screenforce deden in oktober vorig jaar. De Zweden die lopen eigenlijk wel voor ons op ons als je kijkt naar dit systeem. En ze hebben daar een mooie term voor gevonden. Ze noemen dat platform agnostic. Dat betekent dat het eigenlijk schermonafhankelijk is. En in het nieuwe platform-ecosysteem zullen we te maken krijgen met nieuwe partijen, met nieuwe leveranciers. Partijen zoals Cadent, wat een onderdeel is van BPP, Simon Media, wat een onderdeel is van Comcast. Het zijn eigenlijk allemaal techbedrijven die alweer de grotere organisaties opgekocht zijn. Kijk naar SpotX, Joost, wat bijvoorbeeld de RT Group is opgekocht, of Moot, wat een onderdeel van, ik geloof, ik ben even de naam kwijt. Oracle is, heel goed, ja, van Oracle is. Dat zijn allemaal partijen die we vooral uit de online wereld kennen. En die partijen die zullen ook steeds vaker komen in onze tv-keten. Ze gaan ons helpen bij addressable TV. Ze gaan ons helpen bij het genereren van licentiedata. En ze gaan ons ook helpen bij het profileren van first-party data die we al hebben. En uiteindelijk zullen we erin slagen om het beste van de beide werelden met elkaar te gaan combineren. Dus we hebben het bereik, we hebben de kwaliteit en we hebben de impact van tv en we hebben de addressability van online. Die gaan we in elkaar schuiven. En zo gaan we als industrie de komende jaren een nieuw model op poten zetten. En we krijgen op die manier eigenlijk een gesloten systeem met onze eigen data die we wel gaan delen met de adverteerders, zodat zij dat kunnen gebruiken om videocampagnes uit te sferen over alle schermen in het beste, veiligste en meest betrouwde omveld. Nou, een dame die echt middenin zit, heel diep in zit, is Linda Jaccarino. Ik weet niet, wie heeft wel eens van Linda gehoord? Toch? Ja. Linda is, dat zijn er niet heel veel. Ik zal haar even introduceren. Zij is chairman van NBC Universal, onderdeel van Comcast. Zij is echt iemand die volop bezig is met het veranderingsproces waar we als tv-industrie middenin zitten. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld roept is dat de tv-industrie de komende 5 jaar meer gaat veranderen dan in de afgelopen 50 jaar. Mocht je een gelegenheid hebben de komende periode, als je een keertje op een congres bent waar zij spreekt, ga er alsjeblieft naartoe, want ze is ontzettend inspirerend. Misschien, als we genoeg budget hebben, dat we gaan kijken of we haar naar Amsterdam kunnen krijgen voor een Screenforce TV. Linda heeft, dat was al eind 2017, heeft ze een aantal ideeën de wereld in, of gedeeld met de wereld. En die ideeën die geven heel goed de richting aan waar we waarschijnlijk met elkaar op zullen gaan. En omdat ik ik vond ze eigenlijk wel interessant en ik wil ze heel graag met jullie delen. Dus ik ga ze kort toelichten met jullie. En ik begin even met de iPods, met de PrimePods. Jullie weten dat in Amerika het reclamevolume bijna 2 keer zo groot is in Nederland. En dat het afbreukrisico dat ze daar op dit moment lopen ook veel groter is dan dat wij hier op dit moment lopen. Nou, dat zien zij ook. Dus ze hebben bedacht van, ja, we moeten met PrimePods gaan komen. En dat was in 2018 zijn ze dat gestart bij een aantal zenders van Comcast. En dat zijn ze nu langzaam aan het uitrollen naar alle andere zenders. En een PrimePod is eigenlijk niks meer of niks minder dan de eerste of de laatste commercial break die ze hebben in die grote shows die ze hebben. Die worden vervangen door korte blokken van 1 minuut. En dat blok wordt voorafgegaan met een billboard en het wordt ook geëindigd met een billboard. Maar het is niet zozeer, of het is niet alleen de lengte van de commercial break, maar het is vooral ook de inhoud van de commercial break die het zo interessant maakt. Want ze kijken of ze de commercials, de creators, een beetje bij elkaar kunnen zoeken en er moet een soort gemeenschappelijke factor in zitten. Dat kan een thema zijn, het kan een woord zijn wat veel voorkomt. En dat willen ze vervolgens gaan koppelen met het omveld, met het programma. Maar dan niet zozeer zoals wij dat hier in Nederland doen van hey, past die titel erbij of past het genre erbij. Nee, echt op scriptniveau. En daarvoor gebruiken zij artificial intelligence om eigenlijk aan de ene kant zeg maar, die termen die we horen bij die creators te kunnen matchen bij de scènes die plaatsvinden, of de scripts die plaatsvinden in de programma's rondom die commercial blokken. Ze hebben al eerste resultaten eruit die laten zien dat als je kijkt naar dingen zoals likability, merkbekendheid, dat ligt echt significant hoger dan de reguliere blokken. Dus ze gaan er absoluut mee verder. Ze hebben er best wel wat weerstand op gekregen vanuit de markt, want de prijs is ook wel fors hoger. Maar uiteindelijk heeft de markt het wel geaccepteerd en gaan ze het nu ook wel doorzetten. Je ziet dat hier ook gebruik wordt gemaakt van digitale technieken.
En dat wordt zeker ook gebruikt bij contextual targeting. Dat heeft ze ook aangekondigd, alleen ze heeft dat nog niet geïntroduceerd. En dat is op zich grappig, want ze zegt, ja, ik kijk heel even wat er in Europa gebeurt bij Channel 4. In Europa, bij MC's zijn ze er trouwens ook mee bezig. Dan hebben we het over contextual targeting in een lineaire omgeving. En MC's doet het op haar OTT-platform. Maar Channel 4 die doet het gewoon op de set-top-box of op alle andere platforms die ze gebruiken voor de distributie. En dit is een beetje een technisch verhaal, maar een beetje vergelijkbaar met die prime pods. Zij zijn aan het testen met een aantal adverteerders uit een aantal genres. Dus ze kijken heel goed naar de creators wederom die gebruikt worden en kijken wat voor termen daarbij horen, wat voor zoektermen daarbij horen. En vervolgens kijken ze ook weer naar de video waarin het uitgezonden gaat worden. Dat kan niet live, want ze willen eerst die video goed kunnen analyseren. En dat doen ze op 3 manieren. Ze kijken in eerste instantie naar de subtitling. Nou, dat is op zich niet uniek voor Channel 4, want ik weet dat de ster in Nederland dat ook kunnen doen is in een online domein. Dat is volgens mij geen publiek geheim, als ik het goed toch? Dat is geen publiek geheim. De tweede die daarvoor gebruikt wordt is audio description. Dat gebeurt bij de BBC in Engeland. Ik weet dat de publieke omroep daar in Nederland ook mee aan het experimenteren is. Als je daar iets meer over wil weten, dan kan je dat afvragen bij mij of misschien wel bij Frank vragen. Maar de derde vind ik wel interessant en dat is de videoanalyse. Ik laat even een video zien, om te laten zien hoe dat werkt. Het is gewoon een Nederlands bedrijf, Media Distillery. Elspeth, jij kent ze misschien wel. Je ziet hier gewoon Jinek, dat kennen we allemaal. Je ziet heel snel dat al gelijk haar gezicht wordt herkend, het logo wordt herkend en de spraak wordt ook herkend. En aan de hand van de spraak wordt eigenlijk metadata gegenereerd, real-time, wat hoort en wat gekoppeld wordt aan het videobestand. En wat ze doen, ze hebben een algoritme daar in Engeland ontwikkeld, waarmee eigenlijk die metadata gecombineerd wordt met die kenmerken die bij die creators horen. En op die manier kijken ze wat nou het beste omveld is om dat blok in te schedulen. En nogmaals, dit wordt niet live gedaan. Al deze content die wordt uiterlijk 24 uur per uitzending wordt die op deze manier geanalyseerd, zodat ze goed de positie kunnen bepalen. Het staat allemaal op de website van Channel 4, dus je kunt het lezen. Ook daar geldt dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Ook daar likability, dit is zelfs 2 keer zo hoog in deze blok dan die reguliere blok. Het derde idee van Linda, want daar hadden we het, dat waren Linda Jacobino. Dat gaat over de combinatie van tv-data en online data. Dat is ook een beetje een gevoelig punt, want jullie weten misschien nog wel dat we op 1 januari gestopt zijn met het ESCO, online video-onderzoek wat betreft online campagnes. We hadden de ambities om GP's te rapporteren, niet alleen voor tv, maar ook voor online video. Dat is niet gelukt, het is niet opgepakt door de markt, we hadden problemen met programmatic, we hadden problemen met YouTube, daar gaan we het verder niet te lang over hebben. Maar we hebben nog wel steeds die wens vanuit dat platform-agnostic idee van het cross-media plannen om op een manier wel die 2 verschillende datasets met elkaar te kunnen combineren. En een beetje het verhaal van Mohammed in de berg, moet je je voorstellen, is dat Linda heeft gezegd van nou, ik ga het op een andere manier oplossen. Als we voor online GP's gaan meten, dan gaan we gewoon de censusdata verzamelen voor tv en dan gaan we die met elkaar verzamelen. Ik leg het even heel kort, heel plat uit aan de hand van deze sheet. Aan de linkerkant zie je wat ze daar doen met lineaire tv, rechts wat ze doen met hun default content. De B staat voor broadcast, dus VOD, dus dat zeg maar wat we hier in Nederland hebben met RTL XL of met NPO Start. Ze hebben daar een eigen tanonderzoek en dat wordt door Nielsen gedaan in het en daar kunnen ze gewoon de contacten of de impressies kunnen ze daar uithalen. Nou, wat ze vervolgens doen, gaan ze die impressies die gaan ze wegen naar de lengte. En de lengte is in dit geval de lengte van de commercial waar het om gaat. Nou, vervolgens willen we ook co-viewing erbij hebben. Want ja, co-viewing, dat willen we natuurlijk ook kunnen monetizen. Nou, dat komt mooi uit als je kijkt naar de Nederlandse situatie. In onze kijkcijfers zit natuurlijk ook co-viewing. Dat hebben we net al eerder gezien in de sheets. De tv heb je op die manier gehandeld. Dan moet je vervolgens rechts naar online gaan kijken. En daarvoor zegt ze, je moet gewoon kijken naar de best mogelijke censusdata die je tot je beschikking hebt. Of dat nou voor Comscore is of van elke andere supplier. Maar je wilt natuurlijk wel ook iets weten over de lengte van de impressie. Nou, voor tv weten we het heel makkelijk, maar voor online ligt dat wat moeilijker. En daarvoor maken ze gebruik van mode, waarbij je de viewability kunt meten. En dan kun je zelf bepalen wat voor completion rate je wil hanteren voor je definitie. Mag dat 75% zijn of moet dat 100% zijn bijvoorbeeld? Dus dan heb je completion rates heb je op die manier, of de lengte van de impressie heb je op die manier veilig gesteld.
Het enige wat er nog resteert is de co-viewing. Nou, het vaststellen van co-viewing in een online omgeving, dat ligt wat lastiger. Dus daar hebben ze een algoritme voor ontwikkeld om dat in te kunnen schatten. Maar de bottom line is dat je uiteindelijk wel een soort opportunity to zien krijgt voor zowel online als ook voor tv. En dat hebben zij daar als een soort nieuwe currency geïntroduceerd. Het is een open standaard en ze nodigen ook van harte alle andere zenders uit om zich daarbij aan te sluiten. En het mooie is, wat zij aangeven van deze currency, is dat je kunt hem ook makkelijk aanpassen op het moment dat je ook meerdere data hebt, dat je misschien, ik zie dat ik gigantisch uit de tijd aan het wezen ben. Dat was dus Linda vanuit de VS. Dan maken we snel een stapje terug naar Nederland. Een aantal thema's die voor ons belangrijk zijn, is natuurlijk addressable TV. We hebben dit najaar een milestone gegenereerd met de publicatie van een standaard waar hard aan gewerkt is door alle operators in Nederland, alle cable operators in Nederland en ook alle zenders in Nederland. En wij noemen dat het Scooty-protocol. En het Scooty-protocol is eigenlijk een techniek waarmee je het in het broadcast-signaal kunt aangeven, kunt markeren wanneer een commercial vervangen mag worden door een addressable ad. Nou, voor de zenders die willen beginnen met een addressable ad, is dit natuurlijk een soort holy bible. Dus precies naar uitgelegd hoe je dat vanuit de broadcast-kant, vanuit je signaal moet gaan implementeren. Helaas betekent dat dan nog niet dat we met z'n allen allemaal op grote schaal aan addressable TV kunnen gaan doen. Er zijn best wel wat hobbels te nemen. We hebben dus een schaal nodig, dus we hebben samenwerking nodig met de operators. Je moet waarschijnlijk dingen ook op je platform moet je gaan aanpassen. We willen het in SKO goed gaan regelen. Willen we het in SKO gemeten of willen we het juist uit SKO halen omdat we bijvoorbeeld op basis van CPM's gaan afrekenen. Dus er zijn best wel wat dingen die we moeten gaan fixen. Voordat we echt op grote schaal aan addressable TV gaan doen. Maar één ding is zeker, we gaan het fixen. En we gaan het doen langs de weg met de operators, maar we gaan het ook doen langs de weg van de OTT-platforms. En in Nederland zijn een aantal zenders ook al actief met addressable TV. En Fox staat niet voor niks er bovenaan. Zij zijn ook echt de eerste in het rijtje die begonnen zijn in Nederland met het uitzenden van de addressable ads. En binnen Screenforce hebben wij een werkgroep in het leven geroepen. En dan zitten we daar met de engineers om met elkaar technische kennis uit te wisselen om dit proces maar op gang te houden en zoveel mogelijk te kunnen versnellen zodat we dit kunnen gaan doen. Maar jullie zullen nog wel geduld moeten hebben. Waar je minder geduld voor hoeft te hebben, is het volgende. Ik kan vandaag wereldkundig maken dat we iets nieuws gaan doen. We gaan een nieuw platform gaan we opzetten. Het platform is bedoeld voor direct adverteerders, voor kleinere mediabureaus, adviesbureaus, reclamebureaus. Want we zien natuurlijk ook dat er eigenlijk een soort van nieuwe generatie aan adverteerders en bureaus aan het ontstaan is, die eigenlijk hun business vaak op een andere dan een traditionele manier uitvoeren. En deze nieuwe tak van sport die willen we graag supporten. En dat gaan we doen met AdStart. AdStart is een platform wat we in het eerste kwartaal van 2020 gaan introduceren in Nederland voor deze gebruikers. Dus met AdStart kun je een aantal dingen doen. Je kunt je tv-schema's bekijken. Je kunt simpele GRP-evaluaties doen. Heel belangrijk, je kunt je commercial ermee aanleveren. En natuurlijk waar het vooral om draait, je kunt aanvragen doen. En als je een aanvraag gedaan hebt, dan kun je hem ook wijzigen. Het doel is dat je gewoon heel simpel, heel makkelijk, net zo makkelijk als je een videocampagne bij Facebook of bij YouTube aanvraagt, klik en je commercial wordt aangeleverd. Datzelfde willen wij ook met tv doen en daar gaan we AdStart voor in het leven roepen. Als we straks live zullen gaan, een aantal van jullie zal zien van hé, dat scherm komt mij bekend voor. Dat kan kloppen. Want eigenlijk is AdStart niks anders dan de Ster klantportal. Ster heeft ons een half jaar geleden denk ik benaderd met het voorstel van hé, wij zien dat de klantportal dat het werkt, dat er veel animo naar is. Alleen we krijgen wel de vraag van ja, het is leuk, maar waar zitten de andere zenders? En zo zijn we op het idee gekomen, als we die twee dingen met elkaar combineren, dan hebben we een sterke propositie voor deze doelgroep. Er komt ook nog een app aan, waarmee je dus eigenlijk altijd overal waar je bent kunt zien van hey, wanneer komen mijn spots op tv, wanneer heb ik uitzending gehad, welke GP's heb ik gehad en hoe ziet ook weer mijn commercial uit die op dit moment loopt. Dat is interessant voor de AdStart gebruikers, maar misschien is het wel interessant voor alle bureaus en voor alle adverteerders. We zullen het zien. We beginnen in Q1 met tv, maar we gaan daarna ook willen we heel snel doorpakken, ook met radio en daarna ook doorpakken met online. Maar allerlaatste gaat over audience measurement. Dat wil ik toch even goed behandelen. Ik ga nu alweer te snel dus hier. Ik denk dat de meeste van jullie hier in de zaal wel gehoord hebben van de plannen die we hebben om de Nederlandse medebreidsonderzoek in elkaar te schrijven. We willen heel graag één onderzoek hebben waarin we de 3 domeinen,
lezen en luisteren in één onderzoek kunnen stoppen. En dat is ook de doelstelling geweest van de RFP, de Request for Proposals, die de JIX eigenlijk in samenwerking ook met Phoenix uitgestuurd hebben en waar bureaus nu ook op aan het responderen zijn. En dat onderzoek moet voor die 3 domeinen zowel de content als ook de advertising gaan meten. En natuurlijk moet dat platform domestic zijn, dus met andere woorden, het moet zowel offline als ook online kunnen meten. We zijn daar best ambitieus in, maar we willen nog dit jaar starten met het bouwen van het onderzoek, wat uit verschillende modules bestaat. Het is ook best een ambitieus plan, dat realiseren we ons, omdat we te maken hebben met allerlei verschillende stakeholders uit verschillende hoeken van de media-industrie, zowel aan de verkoopkant als ook aan de inkoopkant. Dat maakt het werk ook best wel lastig, niet eens zozeer onderzoeksinhoudelijk, als we het hebben over het samenstellen van de panels of het zoeken van de onderzoeksmethoden of technieken, maar wel als we het hebben over hoe gaan we dit organiseren, hoe gaan we die governance regelen. En onze positie vanuit Screenforce daarin, we zijn een beetje een jantje ongeduld eigenlijk hierin. Want de time to market van dit verhaal is best wel lang en daar moet je geduld hebben. En mensen die mij een klein beetje kennen, maar dat geldt ook voor mijn achterban. Dat geduld hebben we niet altijd, want we hebben best een lange lijst van dingen die wij moeten doen. En het is voor ons op dit moment de vraag, gaan we dat met SKO doen of gaan we dat met een collectief doen? En als we dat met een collectief gaan doen, hoe moet het collectief er dan uit gaan zien? Dat is eigenlijk de hamvraag waar wij nu mee aan het worstelen zijn. Ik ga even deze sheets even skippen, anders gier ik echt uit de tijd. En dan ben ik één ding vergeten, dat is 2019. Wat gaan we in 2019 doen? Dat was best wel lastig, want 2 weken geleden werden wij geconfronteerd met nieuwe cijfers van het CPB. Die hebben hun groeicijfers neerwaarts bijgesteld en wij zaten op een iets ander scenario dan de verwachting die we nu hebben voor 2009. We denken namelijk dat de markt met 2% gaat groeien. Als we het hebben over de TV-reclamemarkt, dat heeft te maken enerzijds met de economische situatie waar we nog steeds in zitten. Aan de andere kant hebben we wel te maken met een aantal onzekerheden. Of we het nou hebben over Brexit of over andere, over Italië, of dat het nieuwe Griekenland gaat worden. Maar aan de andere kant zien we ook, krijgen we de signalen voor jullie uit de markt. We zien de omzetontwikkelingen in de eerste maand van dit jaar en op basis daarvan hebben wij zoiets van 2% is een realistisch scenario voor 2019. Dat was mijn verhaal, voorzitter. Ja? Dank u. I'll try my Dutch as well. Goedemiddag, dames en heren. For accessibility of my presentation. So I'll talk, as Michel has kindly mentioned, I'll talk about 2 big studies that we have completed over the last 12 months or so. And really covered 3 big areas. So very quickly, I'll talk about the current state of the TV market across Europe and where we are today, what are the challenges the industry is facing, and then, as a result of that, talk about kind of as an audience, data measurement and metrics, and what kind of the outlook for the for the next 5 to 10 years are. Very quickly about MTM. So we are a research and strategy consultancy. We're based in the UK, but we work internationally, mostly across Western Europe and the US, and work across the board, all kind of media companies you could imagine, both the traditional broadcasters, media agencies, technology companies, technology providers, and also increasingly with digital media giants like Google, Facebook, and Netflix. Over the course of last year, we did 2 studies. So one was for ThinkBox, which I could probably say is a cousin of Screenforce, or the British cousin, sister, brother. So that was looking into what consumer needs TV and other forms of video serve, and that was an update of a study that ThinkBox did 3 years ago, and really looking at the changed landscape and how new forms of video serve consumer needs. Because I think we intuitively know that online video and long-form broadcast TV are different, but we really tried diving into how different and why and why they are different. The other study was as part of a consortium of
media and technology companies. So we had Sky, Adobe Advertising Cloud, Alfonso, and TVB forming a consortium looking into TV measurement metrics and data. Our study was pan-European. We did it across 5 markets, so 5 major European TV markets, so Netherlands, UK, Germany, France, and Italy. The study was supported by ECTA, which is a commercial broadcaster, European Commercial Broadcaster Association, as well as EACA, its kind of equivalent of ECTA for communication agencies across Europe. So just to set the scene, it's a bit of a captain obvious thing, and I know that we've kind of covered, and you are all very familiar with these topics, but I have to run through them because that will set the scene for the rest of the presentation. We all know that linear TV is declining. We know that TV has evolved from being a linear broadcast medium to a multi-platform medium, but also other forms of multi-platform video consumption are emerging due to new devices and new video entrants like Netflix, YouTube, Facebook. So the overall video experience has evolved and continues to evolve. As a result of that, we have also observed a number of changing buy-side expectations. We say buy-side, I mean agencies and advertisers, and things like increased focus on business outcomes, attribution, automation, use of own data assets through DMPs, databases, and advertiser-owned CRMs, using that data to trade advertising and target the customers or lookalike customers that they want. All of these requirements are being projected onto TV advertising as well. And there's a sense of urgency in the industry that we've uncovered across the kind of European markets that we looked into. So here's a quote from one of the executives that we've spoken to. The industry consensus has shifted dramatically over the last 2 or 3 years. We know that change is coming fast. Adapting isn't about incremental revenue growth. It's now a business priority for the industry as broadcasting transitions to multi-platform TV becomes more fragmented. The question is how to deliver change. However, I would say that a lot of the news around where TV is headed and how linear TV consumption is evolving has projected a bit of a doomsday scenario. And through our research and just our kind of involvement in the industry, we know that there's a bit of overstating when we talk about these things, because if you look at the facts, TV is still the most effective advertising medium. TV consumption, although declining, is only going through a gradual decline. And what's really happening is that TV is evolving into a multi-platform, basically evolving from linear to multi-platform TV environment. As a result of all the kind of technology changes as well as new opportunities going with that, consumers are facing greater choice of content across the multi-platform environments that they have access to. They have more channels, they have greater reach for catch-up services, they have more control, so both in terms of ability to access content when they want, where they want it, but also new user interfaces, so ability to control your TV experience using voice, for example. And finally, there's better quality, both in terms of content that's being delivered, through bigger screens and better picture quality, but also better ad experience, so better ad targeting and new user interfaces. If you look across the 5 markets that we looked into across Western Europe, we see that TV has been declining, but it's actually a gradual decline. We see some resilience over the last 5 years, but there's a bit of drop of viewing, a more severe drop of viewing when it comes to younger audiences. And here's the UK example. So you have viewing minutes here as the bars, ranging for the last 10 years, basically. So the dark blue bar is live TV viewing. Then you have playback TV, also known as recorded. You have BVOD, that's hard to see, but it's kind of the light blue there, so broadcasting, catch-up services. And then you have subscription VOD services and online video. So if you look at the story over the last 10 years, you can actually see that online video consumption has actually been additive to the overall video consumption, which makes us think that they might be serving different consumer needs and different purpose. And intuitively, that kind of makes sense if you think about
YouTube as probably the best example of online video, a free online video service. Although more recently, we've seen a bit of a split when it comes to TV consumption. So obviously, it has become much more multi-platform. So you have much more viewing that happens in a non-linear fashion. So it's either recorded or through broadcast or both platforms. But also, you can see over the last couple of years that subscription box services like Netflix have started eating into that TV consumption a little bit. Again, an example from the UK market, we've done a deep dive analysis into viewing minutes of key subscription OTT genres, which include drama, film, and comedy, and then looked at split between local content, which in this case would be British, versus non-UK content. And what we found that consumption of non-UK or international content has declined over the last 5 years, both across the whole population, but also for younger audiences, quite substantially, right? 20 to 30% decline. However, consumption of local content, so local comedy, drama, has remained relatively stable. We think the reason for that, if you look across global markets and look at TV investment from broadcasters into local productions per capita, we think that there is a bit of a relationship between how much local broadcasters invest in content and how SVOD has impacted that. And we've now confirmed that for the UK market. The Netherlands has a much lower investment per capita into local content. It'd be actually interesting to see how SVOD consumption has impacted linear TV viewing here in the Netherlands as well. But overall, in terms of how broadcasters could respond, we think that local broadcasters need to focus on differentiation and local content for local taste, rather than competing head-to-head with SVOD players. A bit of extra analysis that we did, looking at Netflix subscriber viewing habits. So here we have viewing minutes per person, and we have split the population of Netflix viewers into 5 groups. So heaviest 20% down to lightest 20% of Netflix viewers. And you can see for all groups apart from the heaviest Netflix viewers, TV viewing still accounts for a high proportion of their overall time spent viewing. Again, pointing to the fact that Netflix and broadcaster VOD could be serving slightly different purposes, and as a taken together are complements rather than substitutes. So having looked at the hard data behind that, we went into a consumer study. So we did 2 things. One was a diary study using camera glasses of 30 TV households in the UK, trying to understand their viewing behavior over the course of 2 weeks. And I then identified their need states, so what need states they've been engaging with during their video viewing moments across all types of different video, and then ran a quantitative consumer survey with 6,000 respondents to identify how viewing behaviors and how viewing time splits across those different need states. So we identified 8 need states, and I won't cover all of those here, but for example, if you take comfort, this is something that relates to spending time with your family. Unwinding is basically just finding moments to relax and engage with the content that you're familiar with, or things like do when you're actually learning a practical thing to do using video. And we found that both TV, SVOD, and online video deliver against distinctive need states. And we put some data against that. So in terms of where viewing time goes against each individual need state, we found that the majority of need states, you see that TV is still the main form of video that delivers against those needs in terms of time spent. However, there are 2 particular needs. So distract, again, just distracted from something you're doing, switching your brain off, or learning to do something practical like cooking a new dish. That those 2 need states are skewing more towards online video. So taking this all together,
we see that TV still remains well positioned to deliver against major consumer needs, and that online video, SVOD, and broadcast TV serve slightly different need states. And TV is particularly well positioned for all those family moments, social viewing occasions that I think Michel, if I understood correctly, spoke a little bit about. So, in summary, there's no doomsday scenario, in our opinion, that the TV industry is going through. However, there are very important changes, which are particularly related to TV moving from a broadcast medium to a multi-platform medium, presenting its own challenges. So how do you collect data about it? How do you report it? How do you trade across a unified universe of TV, defined in that kind of new, broader sense? So we did this study for the consortium, looking at exactly that. How do you basically deal with the new data challenges? And came up with 5 priorities, and that's all based on consensus industry opinion. Obviously, the kind of responses we had differed from market by market, but this is kind of the most unified picture of what we found. So, to start with, and that's something that surprised me in the study, was that allow the industry participants, which include broadcasters, media agencies, advertisers, measurement service providers, they still all believe that investing in TV audience measurement systems as we know them today is key for the industry to continue and still presenting them as a gold standard in media measurement, because there's no better measurement system if you compare it to, say, print or online measurement. So that's the first thing, so basically supporting the audience measurement. The second thing was more about how do you develop next set of advanced TV advertising solutions. So the key requirement from buyers is scale and consistency, and people said that the industry needs to support the development of scalable advanced TV advertising solutions. What that means is developing standardized audience segments, ensuring that there's not a fragmented patchwork of different solutions if you go from one broadcaster to another. That there is some sort of alignment and consistency across them. That's the key requirement we heard from both agencies and advertisers as well. How do I buy TV as a platform, like I can do with, say, YouTube or Facebook, across their whole population, but also across different markets, which is a kind of secondary thing from TV's perspective, because each TV market is very different. Then thirdly, it's about developing industry data assets that are required to cater to new advertiser needs. And that includes both existing advertisers that simply might have different activities based on their marketing funnel. So for example, a car advertiser promoting, doing a lot of brand advertising, but also wanting to get people through the door, signing up for test drives. And the idea is that TV could serve both, if the infrastructure and data assets that were developed. Another thing that came up against those industry data assets was a need for, attracting SMEs to TV advertising. And that was all related to things like, telling to target local audiences. So developing data assets around that. Obviously, there are limits in individual markets around collaboration, around availability of data, but still, as a priority, as an ambition, that's something that people felt that the industry should be striving for. The fourth priority, maintaining TV's status as a brand safe, fully viewable, and effective advertising medium, is really, really important, in the sense that TV is all of those things in the linear environment, but when you think about multi-platform TV, currently the same does not apply. So how we can create new metrics or new principles and extend that kind of quality mode that TV has, that linear TV has, into the multi-platform TV environment, and ensuring that every impression you buy in that kind of multi-platform way is delivered in a brand safe environment, is fully viewable, and delivers results, delivers business impact for the advertisers. And then finally, the last thing was around investing in training a new generation of data scientists
to meet growing TV industry's needs. And that's all about, if you think about kind of key competences that TV industry has invested in, was things around broadcast engineering, content curation and creation, advertising sales, but increasingly data science and ability to manipulate audience data to understand which programs to invest in, where to place advertising, increasingly important as well. So let's quickly dive into the first point around supporting TV audience measurement. So we know that across all markets we have GICs and TV broadcasters investing in kind of hybrid measurement solutions. And you know that extended TV, as defined as kind of broadcast, is already measured across most of the markets, apart from Italy. And we have declarations from both German and Dutch GICs that they will attempt to measure non-broadcasted video content like YouTube. Obviously, running into, as you probably well know, a lot of difficulties around that, to lack of alignment, but still something that is declared and is already in discussions. So all of these new investments should, in principle, deliver 4 things. So it's, first of all, it's improved planning across TV and online video, so across that multi-platform environment. It's better accountability of non-linear TV viewing and advertising. It's improved measurement of long-tail channels and content, so things like the Italian super panel approach, where they've grown the panel just to account for the smaller channels. And then finally, improved measurement of non-broadcasted content, such as YouTube. Delivering all of these upgrades will require a lot of close collaboration, and we work closely with Barb on this project. And their view is that more than ever, audience measurement is a team sport, and collaboration and cooperation is needed from many industry participants, not only broadcasters but also platforms and research agencies, if they are to continue to deliver what's expected from Barb, which is auditable, transparent, and gold standard measurement of TV and video. However, there are a lot of problems around hybrid measurement systems. Just to name a few, speed of delivery. So, given that broadcasters have invested in different types of online video platforms, adjusting the technology behind them and delivering the data that's required for measurement in a census way is quite complicated. They need to align in their technology roadmaps. Secondly, combining panel and census data is not as easy as it may seem. It requires a lot of careful calibration and might deliver quite volatile results, which was never an issue with single source panel-based approaches. And then finally, these new approaches cost a lot of money. Single source panel measurement is quite efficient and cost effective, but hybrid approaches might cost a lot of money while you're just accounting for additional 5–10% of multi-platform viewing. But it's still a priority for the market and the industry if you're taking a long-term approach, because there is a clear trend towards multi-platform consumption. But this, as we kind of conclude, maintaining comprehensive TAM solutions is increasingly challenging. Additional concerns around the value of TAM data have been kind of raised, both from advertiser and broadcaster perspective. So first of all, if the value of the TV advertising market declines, the value of TAM data might decrease. The level of investment in maintaining TAM solutions might decrease because they're supporting a shrinking pie of ad money. Secondly, we're seeing a potential emergence of new alternative data sources which will probably never account for the whole universe, but might be great at measuring and enable trading of a certain part of the market. So for example, with AdSmart, that's now being rolled out to the US, just addressing the addressable part of the population. So it might be a bit of a divergence between trading currencies and planning currencies. So while GICs
like BART might still maintain their role as providers of a planning currency. Trading might evolve and potentially just be regulated, or JICs might just be setting standards for how trading will be done rather than providing a currency. And finally, there's a shift away from measured platforms like Netflix and YouTube. So Netflix not even having advertising, but also with YouTube, where increasingly it's consumed on TV sets at home, but not measured in a consistent way with other TV consumption. And there's also a way that JICs could potentially increase the value of their services by incorporating Facebook, YouTube, and other online video platforms. But there are a lot of challenges related to that. First of all, how do you compare YouTube, Facebook, and with video on linear broadcast feeds, both in terms of content, but also advertising and ad units? How do you fuse pattern and census data, where the amount of census data on platforms like YouTube are vast compared to broadcast TV? And then finally, we're also seeing a bit of a limited willingness from both YouTube and Facebook to share their data. So they're happy to share data as if it's coming from a black box, just kind of sharing the end results. But if you think about the key principles underlying JIC and kind of TAM measurement, we know that they have always strived to be transparent and auditable, which I think they should maintain to do, and that was one of the key conclusions from our study as well. But we haven't seen that willingness from Facebook and YouTube to deliver against those requirements. So although they have to share the data, it has to be shared on their terms rather than the industry terms. Obviously, the risk of not incorporating Facebook and YouTube is that the value of TAM data over time will become less and less, or at least less relevant. Now, looking at the other priorities, so maintaining TAM was kind of the starting point, but there's also a set of other initiatives that the industry should pursue, or priorities that the industry should address. We ran 5 seminars in the 5 markets that we investigated, and we kind of collected survey responses from all the participants. And we asked them, basically, we put a statement in front of them saying that the TV industry urgently needs to develop new audience data initiatives and metrics if this remains competitive and grow during the next 3 to 5 years. And we had a high level of agreement across the board. Apart from Germany, I think, slightly lower levels of agreement, because they felt that the industry is not facing as much pressure as the other markets. Linear TV is quite strong, and they feel like that AGF is doing a good enough job to address the growing concerns, while other markets were slightly more concerned about the urgency to develop new solutions. In the Netherlands, which I think was an interesting standard example, a lot of the comments we heard is that we know what the priorities are. We don't need new initiatives. We just need to make sure that the initiatives that we're working on today get implemented. And there was a lot of willingness in the market to collaborate. And as we kind of see today, that there is that kind of growing collaboration across the industry. Then one of the priorities we were talking about was about delivering a standardized set of attributes and new audience targets or new audience groups. We thought that, well, actually delivering those is very challenging if you look at an industry-wide solution. First of all, there's a large number of advertisers that invest in TV, spread across a wide number of different industries that all have different benchmarks based on their kind of marketing objectives and kind of different situations that they're trying to address. So the range of demanded audience advertising is actually quite wide. But the ambition, regardless of that complication, is still to provide a common layer of audience attributes that would be applicable to as many advertisers as possible to enable that kind of next level trading of audiences. And that's our sense, is that it will be kind of incumbent
upon broadcasters and advertisers, actually broadcasters, to work with advertisers to deliver those solutions and figure that out at the market level, because each market is very, very different in terms of what their situation is and what their ambitions are and what the relationship with advertisers, agencies, and broadcast community is. But one common theme running across the whole program was that of growing collaboration. And we know that the TV industry has collaborated already very well across a number of issues, so establishing jigs and kind of TV audience measurement, but also setting standards for broadcast engineering and developing new kind of technological solutions. And we feel like that could be extended to data as well. We recognize it's tricky, but I think there's this common sense of a need to band together. And again, to quote Linda Yacker, that Michel mentioned before, that's a quote from probably a year and a half ago already. So she, at that time, we felt like she was quite a visionary in terms of what she was trying to encourage the whole TV industry to do, which is to band together for the greater good of the industry and build metrics that the industry needs. And she has gone and kind of spread that message across various forums and events, but also started actually doing that with NBC Universal and Comcast, and now with Skype kind of joining the corporate entity Sky as well. But we also heard that kind of consistent message about collaboration from other senior leaders across the European market. So the Chief Strategy Officer of a UK broadcaster said that, us as broadcasters individually, we've got a lot of pieces in place already, but we need to align, we need to make sure that we're not duplicating, and we need to collaborate rather than compete in areas where that can add value. So we will still be competing with each other, but there are certain things that we could do to present TV as a platform altogether, where advertisers could come and interact with the platform the same way they interact with Facebook as a platform or YouTube as a platform, in a way. And then finally, there was a whole idea about coming together to align behind new metrics. So things that could really differentiate TV in that multi-platform environment. Things I mentioned around brand safety, viewability, and effectiveness of TV advertising. Coming back to kind of principles that ensured the effectiveness and kind of the long-term value that TV audience measurement systems have developed, have delivered. I think it's important to remember that in order to succeed in any of the new data solutions that will be developed across the industry, we'll have to deliver at least three things. First of all, they have to be accountable, transparent, and obviously commercially viable. And I think the last point is where a lot of the ongoing discussions that we're aware of and we have been involved in is that take the longest, because aligning business objectives is difficult, but there is a lot of variation by market. We felt that in the French TV market, where pressures to innovate and respond to changes happening in kind of the wider video ecosystem is strong, we've seen a lot of response and drive behind those. And obviously helped by the fact that Médiamétrie, which is both a joint industry committee or a JIG delivering TV audience measurement, but also a commercial body investing and actually a for-profit organization, so having commercial objectives to deliver these solutions. So while delivering these new data initiatives will take time, we're also seeing that broadcasters are inherently different businesses that have much more business complexity than they used to have, say, 5 years ago. So they're managing more complex portfolios of channels and products, they're developing and scaling new ad products, and also these constantly have to defend and prove TV's value as an advertising medium, that environment. But one thing that, despite its growing complexity, one important thing to remember is that broadcasters will have to continue innovating and delivering against the requirements of advertisers and agencies, and obviously consumers.
So we know that the size of prize is quite significant if the industry gets things right. And really the ambition here is to become a much more data-driven industry, so providing ability for advertisers to buy audiences that they want at scale, ability to get unduplicated reach across multiple platforms. And really buying that advertising in a premium environment that is brand safe, is viewable, and delivers against a much wider range of marketing objectives, both top funnel activity as well as bottom of the funnel activity, which is activation. And finally, it also has to remain innovative and creative, because those are the long-term things that really differentiate TV from other types of video. And to end on a slightly escapist, I think, terms, is that, well, we know that all these ambitions, all these projects are quite ambitious, and we know that execution will be challenging. We know that the industry will need to find the right balance between collaboration and competition. So how do you really ensure that you're still competing but collaborating as a platform versus the other kind of market forces? Also, how do you balance innovation with standardization? So creating, and what we mean here is that, for example, creating a common layer of metrics that you could trade against doesn't necessarily mean that different broadcasters will not be able to innovate on top of that. It's having more that kind of common core layer of basic things, and then adding new metrics on top of that that could help individual broadcasters differentiate their propositions. And we're seeing that happening in the UK, for example, where ITV and Channel 4 are going against completely different metrics and data initiatives. And finally, I think to end is that we know that priorities are common, and there is a common sense of urgency and the sense for the need for collaboration. But we know that approaches will vary by market. So the way the Dutch market will approach and implement the same priorities will be very different to the way the UK or the French market approaches that. So the key within each individual market will be around creating consensus and alignment with the market players. And I know that's already happening in the Dutch market. So I think that covers everything to say. Thank you, Ben. I'm going to speed up a little bit because we want to be in time to have our bigger balls. Cameron, would you like to come up, please? A very short introduction from Karen Nelsonville. Ladies and gentlemen, she's all the way coming from Australia. That's the grass that Tom already cuts away from my feet. Thank you very much for that. Now, she's actually the reason why we are doing this event a little bit later this year. I think she's flying to Poland, to Warsaw this evening, Belgium tomorrow, and then we meet again in Lisbon on Friday. In the warmth. Yes, and the reason why she's traveling through Europe, because there are so many countries interested in the fantastic job you did and the great study you did, which you're going to share with us. Thank you for that. Thank you. Okay, I'm going to speed up. Super excited to be here. I'm here for a whole 8 hours, so my experience will be very limited of the most beautiful city in the world, but I will come back. Quite quickly, so I'm still a professor at the University of Adelaide. I trained under Ehrenberg Bass for 12 years and did my PhD there. Got a bit frustrated with the university system, found it moved quite slow, got introduced to the concept of technology and wanted to incorporate technology into research design. So that's kind of me. So what I did is about 4 years ago, took a bunch of researchers from the institute, started up a business. So half of us are PhDs in media, minds media, consumer behaviour, statistics, probabilistic modelling, and then the other half, and I often say the younger half, sometimes the smarter half, are technologists. So they're specifically software engineers, computer vision engineers. Facebook just stole one of my staff and I'm really cross. He's moving to San Fran.
and one's doing an augmented reality PhD. So we have a good mix of research, traditional, and technology. And the concept of amplified intelligence is that at the end of the day, we want to do really, really rigorous research, but we want to amplify at scale using technology. So we want to be able to go cross-country, cross-platform, do a few of the things that was just mentioned on the screen. Now, we've all worked with big clients, so I'm going to save you the time. This one's interesting because having been an academic, you know, I've definitely lectured at some of the best universities, but what I love about the work that we're doing is being able to get it out into the marketplace, into the real world. So I'd like to put that slide up because we get a lot of trade press talk about our work, and when trade press talk about our work rather than academic journals, I know we're doing something right. Okay. So it's a bit of a journey, this presentation. So I'm not sure if anyone's seen me present this before. I know you have this morning. But I have to kind of explain it from the beginning because it is a hierarchical process. I hope that's, if people everyone speaks English, it's a journey. Think TV is like Screenforce, is like Thinkbox, which is an association that was only formed about 2.5 years ago in Australia, and it's all the major networks. And essentially, you know, I've had a profile in media research for a while in Australia, and they approached me and said, look, we're quite frustrated because, as most TV networks are, you know, the pendulum in terms of advertising dollars is swinging to the digital side. And they said, what are we doing wrong? Well, how can we tell the world, or at least the Australian world, that advertising is not dead and advertising is still magical, and, you know, well, what are the benefits, etc. And I said, okay, well, we're going to set up an experiment, but if we're going to look at why TV works or not works, and I didn't go into a bias, we need to make sure that it's completely independent. So the rules were, and I get this question a lot, particularly from those, let's just talk about the competitors, who think that this is all set up because the television institutions funded this. But, you know, I am actually a real tenured professor, so to do anything without rigour or with lack of independence would go against my other job. So I said, the only way we're going to do this is if we do it my way. We think through and be fair to all platforms, and we publish everything that we find. So there's no surprises, and no one can come at me and go, you were hired by a television group, it means nothing. So that was the beginning of it. So I sort of said to them, okay, we need to understand what makes advertising work, right? Let's have a look and test those attributes in those platforms. So just kind of cutting back to Brand Growth 101, advertising needs to cut through and be remembered at the time of purchase to be effective. I mean, it's pretty simple. So good media support these two very simple but critical things. So again, I don't feel you need a PhD to know that essentially if you can't see an ad, it's not going to have an impact at the time of purchase. Just saying. I only did 10 years of university to work that out. 10 years! So essentially we said, all right, well, let's consider how cut through each platforms are, and let's then consider, in essence, how much they spur memory, or how memorable, essentially, the advertising is that's played on those platforms. So we chose 2 impact measures, and I'm going to talk about them a little bit more in a second, because in a minute I'm going to explain the technology, because I have to explain it from the beginning and how we built it. But cut through, we decided, so given my whole agenda is to reduce human bias in research, right? So if I ask you what you did last week, you probably can't remember, and you'll tell me something you think, like, I was at the gym every day, right? That's probably not the truth. Sorry. Got to pick on someone. But the point is that a lot of measures in research are quite biased, either intentionally because you weren't at the gym or you want to be, or because you just actually can't remember, right?
So we see this in things like recall. Intention and actual purchase behaviour is so far apart, it's not funny. I intend to buy a Tesla. I can't see that happening in any time soon. So, there's all these issues with traditional research measures, particularly around recall, intention, preference, likelihood, all of that sort of stuff. So we made a call, so let alone did you see this, or how aligned or how engaged or any of that kind of stuff. So we made a call to build out, we'd already dabbled in this area, but we made a call to build out attention. Now, we built our own gaze models. I will get to that in a second. But first up is that we impact measure for cut through was attention. Memorability is a little bit different. Again, do you ask someone how much did you remember it? Well, no, because you just saw it, A, and there's a whole lot of other reasons why you might not, it might be bad creative, etc. So we used a thing called product choice, which is essentially a discrete choice store. And I'll get to why in a minute, but essentially it sets up a whole lot of products on a shelf, and you can go into this virtual store and make a product choice. So you're not actively saying, oh, which ads did I see? You are going to a virtual store and you get to make a choice or not. So there are two impact measures. Let me explain the technology. So in its very raw form, we built an app. All those fails built an app. It's a research app, so it's not available, right, for sale. It's one that when you're a panel member, you download, it then becomes redundant straight after, so you have a unique key to get into it. But the app is downloaded, just use the mobile as an example, because I'm holding my hand like it's a mobile. It's harder to demonstrate TV. So you download the app instantly enables the camera with your permission, GDPR. So the app enables the camera. The other thing it has sitting behind the code is essentially it can detect when sponsored ads come on the feed of any of the platforms that we send you to, right? So hold that thought. So the first thing you do as a group is you download our app, and then you're sent to a particular platform depending on who we're actually testing. Now we have done more, so this is the big TV study, we have actually done more since, but for the purpose of today, this is about big TV. Now, the other thing is, again, I want to be so fair to the other platforms so that no one can come back to me and say, you do it this way and that favours TV. So what we decided to do was we sent 1,000 people, now bear in mind we start with PC, because this is 2 years ago. We sent 1,000 people to their PC, they downloaded our app, it intercepted the camera, and they were asked to just go to YouTube. Now, bearing in mind it were people that would ordinarily use YouTube, not some 80-year-old man that would never have known what that even means. But what we did in addition to that is we every time a sponsored ad appeared on the screen, it would download it into the creative bucket, right? And the reason why we did that was because we wanted a set of test ads that we could then intercept and put into the other platforms. So what we know, and myself have written a book on how emotive content affects content diffusion. So obviously, if an ad's particularly good quality or it's highly emotive, it's going to have more of an impact. And we want it to be fair. So whichever way it would work out, we wanted to, if television had better ads and YouTube didn't that day, or the other way around, we didn't want it to, we wanted to isolate any of that. So we controlled for the creative, and that's really important across platform, right? Because any ads can go all over the place. So we've got 1,000 people that have watched a bunch of ads. It's in our creative bucket. We picked the ones that were the most prevalent. We didn't handpick them thinking that this would work better on TV, which, you get accused of everything. We then, the next group of people, which is a new group of people, asked them to go onto their PC, download our app, the camera's intercepted, and what we then did is we intercepted ad load in the platform, right? I know. So when a sponsored ad was present, at the time we've changed the code, but at the time it was an ad blocker, and we'd pull that out and overlay it with our test ad. Again, it's within the boundaries of a commercial
research experiment. So we're never going to sell that kind of platform. Then we did the same for television. Did it a little bit differently. We worked with the networks and they intercepted the test ads onto the, into I think there were about 8 different programs or 7 different programs that you could choose from. A little bit different with the TVs in that people had to download the app on a second device, and the app intercepted the camera on the second device. It sat in a tripod. It was filming people on their couch, and we were streaming the content to the TV screen. Right? I know. How cool was that? And the other cool thing, so we have this guy who is doing his PhD in augmented reality. We built this kit onto the mobile phone, which allowed us to take essentially a shot of the television screen, and it enabled a better distance estimation with our models. So super cool stuff. It's so much fun. Okay, so now we've got 3 different platforms, same ads with a view. Then we send them all to the virtual store. Right, so straight after their view, they're all asked to go into the virtual store, and all the ads that they've seen, there's a shelf with them on, with those brands and their direct competitors. So everyone asked me, you know, is it only FMCG? We had a few. We also had McDonald's. We also had a car brand. We had an insurance brand. We had devices, watches, GoPros, shoes, you name it. Okay, because we just took it straight off of YouTube. So we've now got a view and we've got a sale. That's true single source data. And the other thing we have sitting behind that is, because we've tagged all these ads, are all these data points around scrolling, skipping, size on screen, time on screen, a whole lot of other things. All that data was then sent back to Australia. Servers are with Amazon in Australia, which then get fed through our attention model. So remember I said we're filming people? What happens with that footage is it goes to our model, and at 5 frames per second we transpose that into, are you looking at the screen and the ad? For the sake of the PCs, not so much the television, but are you looking at the screen but not looking at the ad? So we could tell if you weren't quite looking at the ad, or you're not looking at all. Right? How cool is that? So now we've got a view, we've got a sale, and we know if they're looking or not, and we've got all this underlying attention data. So essentially the core element is which platform commands the most attention. I think you probably know what I'm going to say. Bearing in mind this is PC and TV on TV screen, we'll get to the others in a minute. But the first round of studies showed us that TV gets twice the active viewing as YouTube and 15 times that of Facebook, which is pretty crazy. Something we did also see, so that's overall average in an average second. I often laugh and say, I agree, no one really loves ads, so if there are any creative people in the room, I'm sorry, we don't love our ads. But the cool thing about this is they love them more on TV, even though it's not 100% active viewing every second. The other thing we found, in fairness to Facebook, was there's this really, really high proportion of passive viewing. So even back then we could see that even if you weren't looking directly at the ad, there was still some sort of obviously memory-based reaction, a cognitive process that happens that you can't explain. Humans are complicated. But you don't have to physically, so we could see there was something going on with passive in that in a minute, I'll show you because it nudges sales slightly. So that's the first set of data. We've since replicated this, I think, about 53 times. So to start with, our 2 measures of impact are related, and you know, what we have kind of understood is the more we replicate and the more boundary conditions we change, the more likely we are to be comfortable with the results, even if they're not statistically significant at each individual study. It's what we call significant sameness, so that's really important. So given I just told you attention, our two measures are related, you probably know what I'm going to say. Before I do, that's an example of the virtual store. So that was
we change it up depending on the particular situation, but it's kind of cute, and it's not like an average survey where you're just, you know, clicking on the boxes and things like that. And I also need to tell you that our output metric is stats, right? And the reason why we do that, a lot of market researchers make big errors by not accounting for market share. Let me explain. We are obviously, if we had a choice between Coke and Dr. Pepper, most of you would pick Coke, right? And that's because by default, it's a bigger brand. So there are natural patterns and natural expectations in big brands over the smaller brands, and that's just a statistical regularity. There's nothing you can do. So if you don't account for market share, you might have a false meaning in the result. So it's really important that when we talk about sales in this context, that we account for market share. So when you see the results that I deliver, essentially we've got a baseline. So how we do it is, did you see it and did you buy? But if you didn't see the ad, what would you ordinarily buy? And we use it as an index. So anything over 100 that you see in this study is real impact, taking into account what people would have already bought. So again, I guess you probably could expect that, given we just talked about TV having the greatest amount of attention. Probably no surprises that it also has the greatest amount of product choice. I will say in later studies we don't see that attention and product choice is perfectly linearly related, but there's still a relationship between the two. And this is why I put the asterisk there. So Facebook theoretically should actually be lower in sales, but it's not. It's slightly higher, not really very different. But that's when we could start to see there was some mediating variables in attention, and we couldn't perfectly predict if someone was looking directly at it, would it mean a sale? Right, so that was PC. I'm going backwards in my time. I'm like, oh my God, am I already at 27 minutes? No. Thank God. So what I try and do is be fair. I've said this all along. So if someone stands up in the audience and says, yeah, but what about this? We'll go, either I'll dismiss it with love, or I will say that's a really, really good question. We should try and look at that. And this was one of those moments where Facebook were in the room and they said, and it was around the time when, mobile was going to be their thing. And they said that the mobile platform is truly optimised for Facebook, and what you've done is rubbish because it means nothing. Because when people are on Facebook on mobile, it's going to be, so much better. It's completely the different experience. So we dismissed that completely. So we went, all right then, we'll do it again. And so we changed the model. We recrafted the app into a true iOS app. But in fairness, instead of just doing viewing on YouTube on mobile and viewing on Facebook on mobile, let's be fair to TV too. Because if the viewing device, if mobile is optimised, then why wouldn't it be so for television? So we actually collected, now this is again, all new groups. You don't think there's that many people that live in Australia, I know that, but there are. There are about 5,000 people in the study overall, close to 50,000 test ads. Wow. Okay, so a new group of people downloaded the app, camera went on, we intercepted the ad load, same ads, went to the store, exactly the same, data came back exactly the same. And the other thing we had to do at the time was, because the whole concept of optimising or orientation was there, it took us a little bit extra time, but we had to ensure that when the camera was enabled, if someone was to switch the phone to horizontal view, that we captured that, because that was a big thing of Facebook's at the time, that they, a lot of people, are watching in horizontal view, etc. I will say they don't. So, they're right. Device makes a difference. But they're wrong, that it's only for Facebook. Okay, so in fairness, all platforms
increase. So these are the original stats numbers. Again, anything over 100 means that video works. I mean, the beautiful thing about this is that all video works. So that's common relief. Thank God, we're all in this room for this reason. Again, I don't know that it was expected that the device does actually help all platforms and relative to what you would expect given their original scores. So without a doubt, you know, the digital assets on mobile will be playing, and perhaps do now, but will play a massive role in the future for TV advertising. So the lowest STAS still outperforms the best. So the lowest, TV's lowest STAS device, which is obviously the television screen, still outperforms the best ones on the mobile devices. And what does that mean for attention? Well, it's much the same in that, yes, more attention's paid on a mobile device, but it's relative to the platform. Now, and that's because we think that obviously mobile devices are quite a lean-in experience, whereas, you know, your TV screen, which, you know, you have family time, etc., but it's slightly leaned out. So, okay, my sales job's done. Not that I ever want to be in that position, but with due respect, I didn't really ever mind who won and who lost, and I hate that whole, this one's better than this one and this one's better than that. That's just not my thing. What is my thing is understanding why. Why is one performing better than the other? That's all I really care about. And so we started to go, okay, well, what have we collected and what can we start to have a look at? So all good Australians work for News Corp in their 20s. And when I worked for News Corp, we used to charge more if there were fewer ads on the page, right? Just anyone who's my age, take it back to print. So we had this data. Now, coverage is the proportion of the screen that the ad covers, right? So thinking about clutter, we were able to understand how big the ad was on screen because we've got all of that data. We understand the screen size on all of the devices, including television, including PCs, including mobiles. So the question was, how does coverage, which I consider an artefact of clutter, and there's plenty of literature that shows that clutter has a negative effect in the old days on recall. Now you don't have to do that. The short answer is, firstly, coverage varies a lot by both device and media type. So look what happens when, so PC on average, Facebook only covers 10% of the screen at best. That's an average. And YouTube, it's 30, so it's more on YouTube in terms of the size of the screen that it's covering. When you jump to mobile, YouTube already had good coverage, but Facebook improved theirs by the nature of the fact that it, they've deleted the peripheral, they've just got the feed on the mobile. But look what happens to television, it's 100% coverage all the time. Oh, yeah, so this is where we found there were, in fairness to YouTube, there were a lot more that viewed horizontally, and that makes sense because you want to essentially go to the content that you've signed up for. But with Facebook, there were no, very negligible, I think it was 0.001% of all of the views that went, oh, that's an ad, I'll watch it horizontally. Whereas with television, it's the opposite. You're watching your MasterChef or whatever show, reality show, and then the ads, you don't sort of switch it in and out during the ad breaks. Oh, that's the same thing. So again, what we found is that coverage does matter to attention and sales. So we thought, all right, we're onto something here. And then we went, okay, I've got some news I can't wait to tell you too. We went, all right then. So that was 2 years ago. So at the time, the viewability standard was hot on the press, right? It was everywhere. You know, you've got Unilever or you've got P&G or you've got Mars complaining, why should we pay
for less than 100% pixels, and you've got the media owners going, well, we need to be able to commercialise some product, and there was ad fraud, it was slow load, and so the MRC, which you would know as the Media Ratings Council America, and they're mandated by the Senate, they stepped in and said, enough fighting. We're going to do a viewability standard so that for advertisers, they'll only have to pay for an impression if it's 50% pixels on the screen and 2 seconds of time, right? So you know all of that, that's a standard, right? So pixels is different to coverage in that pixels is about the proportion of the ad that's on the screen, so it's about the ad itself, whereas coverage is the size of the screen or the amount of the screen covered. So they're related in they're both visibility, but the variable that was used in the MRC is pixels and time, so 50% pixels and time. So we had all this data and we went, well, why don't we just have a look? Because we're very pro-brand and we say, I mean, I make this joke, but I'm not going to, spend a whole lot of money and get one shirt. I want both. What's the point? So I want to get my full value for the money I spend. So we had lots of conversations with our global supporters, and they were very concerned that there was no evidence out there one way or the other. So firstly, we could see that pixels by media type and device varies a lot, no different really to coverage. In our more later studies, well actually YouTube sort of hovers right up there, so of the 2 platforms that compete, particularly on the mobile device, they do better. But without a doubt, television constantly is 100% pixels 100% of the time. But the more interesting is this. So, what we wanted to have a look at was, as all the ads, at 50% and 2 seconds of time, does it have an impact at all? And this is another one of those moments where I go, well, if you don't see it at all, it's probably not going to have an impact. So yes, at 50% pixels and 2 seconds of time, ads do bring STAS or sales uplift. So there's at least this standard has done something. But what happens after that is what is more interesting to us. So it's the material uplift. The more the ad is on screen, surprise, surprise, the more it's going to have an impact. And we also replicated that on the mobile group. So the numbers look differently, but the patterns are the same. So that's really important. But I will give you some news in a second. And the other thing we can see is that as pixels get to 100%, it's coverage that kicks in. So the current viewability standard doesn't account for coverage, but we can see that that actually makes a difference too. So you can see here that's 100% pixels, but it's not 100% coverage. So it's this whole concept of viewability visibility, I should say, which is really important. Right, so we've been on this journey for nearly 2 years. I think the first paper was published about 1.5 years ago, saying we can see there's an upside in performance. We've had interviews with Bob Lodish and George Ivey from MRC about our work. Guess what? Are you ready? So go and have a look at Ad Age. So as of last night, I'm pretty tired today, just saying. As of last night, about midnight, the MRC released a statement saying that by 2021, the performance standard will be 100% pixels and 2 seconds of time. Thank you very much. Read the statement. I mean, they talk about, we were just saying before, that the TV ratings needs improvement. They did actually mention that as well, so let's be fair to all platforms. But for me, from a viewability perspective, this is an argument we've had for 2 years, so I'm really, really excited. So, yay, to find a new research agenda. Okay, so short term is one thing. So you know Lesbinet, Peterfield, we're all kind of friends and we wave each other in the speaker circuit. So thinking through what we've done, we looked at a view and we had someone then go to a store essentially immediately. Now that is not natural, I get that.
And we did that by the boundaries of the experiment. So some of the questions were that, you know, short term is a once-off. How does that translate to longer term memory, right? Now, thinking through Lesbian and Peter Field's work, they talk about the importance of brand building and the importance of, you know, using high profile or large impact media to ensure that it gets into memory for longer and, you know, switch the short-termism to long-termism and all of that. So we went, well, let's have a look at truly, in the longer term, which platform essentially renders the greatest memory. And it was pretty easy for us to do. So this is another new group. And we sent, there were 6 groups, and we sent them all again to the viewing experience. We didn't do attention this time. We thought we'd had enough at that point. And we then send them to the virtual store, bearing in mind it's the same ads. And we then, 14 days later, sent them to the store again. We didn't ask them if they remembered anything. We just sent them back into the store, got them to make some choices. They didn't view a second time. They didn't view a third time, but on the 28-day point, the same people, we sent them back again, which essentially what it did was enable us to see if there was any advertising decay, which you would expect, right? You would expect that. So it's a bit of a cracker slide. Just take this in. Oh, nice, nice. So as per Lesbian and Peter Field, now this is mobile, I'll talk about TV on TV in a minute. Television by far renders the greatest long-term impact. So Facebook decays at 2.5 times that of television, YouTube in this case 3 times. But what is the cracker is that, so that's day 1, that's the stats at day 1, but even at 28 days, the impact for television is greater than day 1 for those platforms. Isn't that unbelievable? We did replicate it as well, so it wasn't a fluke. So here's some numbers to take home with you. That means TV takes 9 times longer to decay to 0. 9 times. Now, bearing in mind, this is mobile. So when you do get these slides, you can use them, but essentially for every one online point that for every one online stats point, TV delivers double. And that's consistent with all the ubiquity stuff and all of the other attribution modelling and all the think box stuff. So our numbers are, even though they're very, very different measures, are all very, very similar. So now they all kind of include my work and I include their work, and our story is consistent, and that's exciting because regardless of the method, the results are the same. This is what happens when you include a TV on TV screen. It takes 109 days to have no impact. I didn't put the other graph up because it's the same shape, but it's just got a longer tail. So that's 103 days longer in memory. That is unbelievable. That is so amazing. Now, that doesn't mean you can stop advertising, because at day 1, you're still only reaching a certain segment. You're not reaching 100% of the universe, right? So you can't just stop that completely. We also saw this thing called double jeopardy and decay, meaning that we can see that TV wins 2 ways. It wins in that it's got a higher stats up front and it's got a slower decay slope. What that means is, and it's a bit like, if you ever want to read a book about viral marketing, I wrote one a few years back, but it really shows how important distribution is, and that, in fact, that I'll say it, videos don't go viral in that they distribute from 0 to many. It's the other way around. So you've got to start with a really big base. You've got to put money into it, basically, for then the diffusion to happen, and that's how the long tail happens, and you get incremental views. It's the same as this. So if you get stats up front, if you choose a platform that performs well from day 1, regardless of your decay rate, you're going to get a longer tail, so you get a longer memory streak. Right, so this is my last little bit. This is a new piece. So people have said, excellent, great, what about multi-platform buy? So what about this whole concept of synergy?
Now, we did it a certain way. We could recut the data any way we want to, but we made a call that if I was a brand owner, I'm not going to have $1 million to spend and then all of a sudden go, right, well, I want to buy 2 platforms, so I'm going to spend $2 million. You'll spend $500,000 and you'll spend $500,000. So you split your dollars whichever way it goes. So you won't buy twice the impressions because you just don't have an endless bucket of money. So I'll explain how we mathematically did our results. But in terms of the concept of synergy, synergy means 1 + 1 = 3. So there's actually some sort of magical incremental value in putting A and B together. We don't see that. So how we did it is another new group. We sent them to their natural TV to pick whichever show they wanted, and they streamed it to their television. Same ads. They were then asked to, the same day, go to a second device. Not the same time, but a second device. Now, obviously, we wouldn't send someone to Facebook or to YouTube if they weren't naturally inclined that way, so we naturally let people choose which one they wanted to do. But then once they had their second view, they went to the sales department, they went to the store, and we collected the same sort of data. Now, again, this is how we decided to calculate it. So we said, well, the first stats was 144, so we know that, and that was standard. So we collected that several times, and 144 seems to be the magic number for television. The second stats point, so the second view in all of our other studies were those, so that's TV on TV, Facebook on mobile, TV on mobile, Facebook on mobile, YouTube on mobile. So we went, okay, well theoretically, because you would half your dollars, you would expect there to be half the impact on each, so let's just average out the stats score. So this is kind of what we decided was what, I've already done it. Oh no, that's expected. I'm getting confused with my dual pictures here. Yeah, it's very confusing. So that's what we would expect, and this is what we got. So I think the important part here is to see, Facebook are probably right. There's not a, you get the stats that you would expect if you halved and put one on here and one on here. The key point for me, there's 2. The key point is that TV on TV and then TV on mobile or a digital asset has the greatest synergistic effect. In fact, that is true 1 + 1 = 3. So again, that comes back to the nature of visibility. We also think there's something in the programming. So one of our future research groups is going to be around the quality of the programming. YouTube, not so great. But, it really is, it performs with what you would expect with the first one. But the point here is the combination of the 2 TV assets essentially is the best. So we kind of say, why apply, this is the crux of it, why apply a poorer performing platform unless there's obvious reasons that they're particularly unique in terms of their reach potential, in particular demographics, which from my understanding, they're not. It's always best to stick to the highest performing. I think I might not do this one because this one's about the fact, with due respect, and we can talk about, email me if you want to know more, but what we found is that Facebook actually underperforms against what we would expect in terms of light buyers, given its penetration. So that's a whole lecture in itself. So I'm cognizant of time, and I go on to show what happens. So this is distributed to heavy buyers, which is really bad to help you with brand growth, and I'm making a complete stuff up with it. So email me if you want me to give you some more information on it, and Pinterest, let's be fair to all platforms. But television skews appropriately in terms of giving you enough non-buyers and light buyers to mediums and heavies. So we kind of talk about
watch for your audience quality. So it's not necessarily just about the attributes that you gain from the platform, but it's also about, are you really getting good quality lights, mediums and heavies distributed the right way that sits behind your media buy, or are you just buying heavy buys which will never help you grow your brand? You've got to focus on those that are loyal, but you'll never grow a brand through trying to increase loyalty. You only grow a brand through trying to increase penetration. So that's probably too hard for today. But look, I think that's about it. I mean, the story is consistent. Think about the long term, think about the return on investment. We've got some work on cost as well, if anyone ever wants that. And this is why we say that not all reach is equal. Als laatste nog 1 minuut, denk ik. Michel heeft gevraagd om een soort wrap-up te geven over het programma. Dat ga ik niet doen. Ik hoop dat jullie goed opgelet hebben. Een paar takeaways. 2018 ruim 3% groei. 2019 verwachten wij ongeveer 2% groei op basis van de eerste berichten, eerste kwartaal 2019 en vooruitzichten voor de rest van het jaar. Met andere woorden, de video-industrie, ik zeg dus geen tv-industrie, maar de video-industrie zit er best wel goed voor. Betekent dat wij lui achterover kunnen gaan zitten? Nee. Wij moeten meer dan ooit openstaan voor alle veranderingen. In mijn eerdere schets gaf ik aan wat voor geweld er allemaal op ons af gaat komen, zeker waar we al in zitten. Wij zitten echt in die digitale disruptie al een aantal jaren en dat gaat alleen maar heftiger worden. Ik denk dat wij onszelf ook niet armer moeten praten. Dat wij heel erg blij en trots moeten zijn op de premium broadcast content die we elke dag produceren. Die compleet brand safe is, waar we echt trots mogen zijn. En Karen gaat net aan de waan over de viewability, over de 100% pixels in de 2 seconden. Dat is echt een doorbraak, denk ik, in de videowereld waar we met z'n allen naar moeten gaan kijken. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Met andere woorden, we moeten blijven samenwerken. We moeten tempo maken om de slagkracht te houden in deze wereld. En daarom hebben we ook 2 externe gastsprekers uitgenodigd om juist open te staan voor veranderingen in het buitenland. Of ze nou uit Australië, Amerika of uit Europa moeten gaan komen, dat maakt ons niet veel uit. We moeten ons blijven oriënteren op het buitenland. Ik was erg tevreden over 1 sheet die ik zag staan dat Nederland en Duitsland voorlopers zijn met een aantal onderzoekslijnen die we uitgezet hebben. Dus daar hebben we ook het voortouw. Alleen we moeten oppassen dat we niet met een remmende voorsprong te maken hebben en dat we er wel voorop blijven lopen. Dus I would like to thank Donatas. I would like to thank Karen for your contribution. Thank you very much indeed. Have a drink with us afterwards, please. En natuurlijk wil ik ook Michel bedanken, die met dezelfde geestdrift als altijd samen met Inge, de assistent van hem, dit evenement wederom prachtig heeft georganiseerd op een mooie locatie. En om in Michel's term af te sluiten, let's go to the bitterballs. Dank jullie.